Yes. Is there a period of cartoons I could use? Hare Krishna. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Govinda, Madana Mohan.
Prabhupada, Prabhupada, Saparivacharya, Stella's teachers, brothers, divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Shri Shri Gauritai ki, Sankirtan Yajna ki, Gaur Premanande, all glories to the Samudra devotees, all glories to the Samudra devotees, all glories to the Samudra devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Семинар небольшой в этот раз, который будет посвящен теме, тому как кажущиеся недостатки Господа на самом деле являются Его проявлением великолепия. Sometimes Krishna exhibits certain personal characteristics which, by material standards, are considered bad. Иногда Господь проявляет какие-то качества, которые по такому материалистическому нравственному определению являются плохими качествами. But when Krishna displays those personal characteristics, they're not bad, they're good. Но в действительности, именно потому что эти качества проявляет Кришна, они не плохие, они хороши. They are not just good, they're extremely good. Они не просто хороши, они бесконечно хороши. And actually they are unlimitedly perfect. Они бесконечно совершенны, даже еще можно сказать. So this is taken from Nectar of Devotion. То, что сейчас прозвучит, это цитата, фрагмент из Нектара преданности. And actually in the original text of Srila Rupa Goswami, he discusses this point. И в изначальном оригинальном тексте Шрила Рупа Госвами обсуждает на этот момент. And Jiva Goswami, in his commentary on Bhakti Rasamrita Sindhu, he goes into detail about different specific qualities. Шрила Джива Госвами в комментариях к этому труду он делает еще более глубокий анализ, останавливаясь на каких-то отдельных качествах Господа. So, okay. Let us then read some verses, two verses. Давайте прочитаем пару стихов из этого труда. From Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu. This is from the southern side of the ocean, means the second part of Bhakti Rasamrita Sindhu. Это текст из южного берега океана преданности, то есть второй части Бхакти Раsamrita Sindhu. And from the first chapter, verses 247 and 248. И это текст 247 и 248 из второй главы. And actually here Rupa Goswami is quoting from another Vedic literature known as Vishnu Yamala. И здесь в комментарии Рупа Госвами он ссылается на другой ведический текст, который называется Vishnu Yamala. Vishnu Yamala. Ashtadasha Mahadosha Mohastandra Brahmoruksha Rasata Kama Udana Lolata Madamatsarye Hingsakeda Parishrama
Asatyam Kroda Akanksha Asanka Vishva Vibrama Vishvat Vishamatvam Parapeksha Dosha Ashta Dashodita. So, the 18 faults are bewilderment. Говорится, что 18-м недостатком, так называемым, является смятение. Bewilderment, yes. Then sleep. И также сон. Error or making mistakes. Склонность совершать ошибки. Material attachment. Это 18 перечисляется недостатков. Материальная привязанность. Material lust. Материальное вожделение. Fickleness. Легкомысленность. Intoxication. Склонность к интоксикации. Envy. Зависть. Violence. Склонность к насилию. Exhaustion. Истощение. Extreme tiredness. Yeah. Toil. Hard work. Склонность прилагать чрезмерные усилия, тяжело трудиться. Lying. Ложь, лживость. Anger. Гневливость. Hankering. Постоянное желание чего-то. Worrying. Постоянное пребывание в беспокойстве. Being absorbed in worldly affairs. Слишком быть погруженным в мирские события, дела. Prejudice. Предубеждение. And dependency on others. И чрезмерная зависимость от других. So these are the 18 faults then, which they're described in Shastra as we read, and they're considered like classic faults. И вот эти 18 недостатков, они описываются в классических ведических трудах, и они являются, в свою очередь, классическими недостатками. And of course the conditioned souls, they have these faults very nicely. И обусловленные души в этом материальном мире, безусловно, обладают в полной мере всеми этими недостатками. But when Krishna has them, they're not faults. Но если Кришна проявляет эти недостатки, они перестают быть недостатками. Well, you might think that Krishna, because he's God and because he's perfect, he would not have any of these faults. Может прийти в голову вам такая мысль, что если Кришна является совершенной верховной личностью, то он не должен иметь ни одного из этих недостатков. But he exhibits all these qualities. Но он проявляет все эти недостатки, все эти качества. But when he displays them, they're not faults. Rather, they are the essence of all nectar. И когда Господь проявляет эти так называемые недостатки, они прекращают быть недостатками и превращаются в нектар. So over the next few days, we will go through some of these faults. И на протяжении нескольких дней нашего фестиваля, нашего семинара, мы обсудим некоторые из этих недостатков. And we will examine them. Мы проверим их, изучим. We won't be able to go through all 18. Все 18 вряд ли мы сможем рассмотреть. But we'll go through some of them. Но, по крайней мере, некоторые из них. And the ones that we don't get through, come back for the winter festival and we'll go through them then. И если мы какие-то не успеем обсудить, то приезжайте снова уже на зимние фестивали, мы продолжим обсуждение. So just one little example, just as a first little taste. Так, чтобы дать маленький вкус тому, что мы будем обсуждать, маленький пример. Sleep. Сонливость – одно из качеств. You know, sleep, of course, is characteristic of the mode of ignorance. Сонливость – это, конечно же, качество в гуне невежества. If you are the type of person who likes to sleep, если вы относитесь к типу людей, которые любят поспать, you look forward to the time coming that, oh, I can sleep soon. вы ждете того времени, когда вы сможете лечь спать. So this means you're in Tamaguni. Это означает, что вы в Тамагуни. But Krishna, he also sleeps. Но Кришна тоже спит.
But when Krishna sleeps, he's not in Tamagun. Но отличие в том, что когда Кришна спит, он не находится под влиянием гуны невежества. This is just a little introduction. Как вступление, я просто хотел как пример рассказать. That Krishna, when he is out herding the cows with the cowherd boys, Когда Кришна выходит из дома и отправляется на пастбище для того, чтобы пасти телят вместе с пастушками, they run around, they're very active. они бегают, играют, и очень активны. They play many games. Они играют в одну игру за другой. In fact, even though we say they herd the cows, all they do is play games. И хотя мы говорим о том, что они отправляются пасти коров, на самом деле они в основном играют в разные игры. They don't need to herd the cows because the cows are so attached to Krishna, they just follow him wherever he goes. Удивительно то, что пасти этих коров совершенно не нужно, нет никакой необходимости, потому что они и так ходят за Кришной все время, настолько они к нему привязаны. So Krishna and Balaram and the cowherd boys, they just play. Приходит в лес и начинает играть просто. And we've mentioned before, there's a description by Srila Sanatana Goswami. Мы уже упоминали об этом одно из описаний Шрилы Санатаны Госвами. That Mother Yashoda, when Krishna was leaving to herd the cows early in the morning, Mother Yashoda wanted to come. Когда Кришна отправлялся рано утром для того, чтобы пасти коров, матушка Йашода тоже хотела прийти. And Krishna said, no, you can't come. И Кришна говорил: мам, не надо с нами идти. Just, you stay home. Оставайся лучше дома. And Mother Yashoda said, no, I want to come. I will cook lunch out in the fields. И мама Йашода говорит: нет, я бы очень хотела пойти, я бы хотела для вас там приготовить обед прямо в поле. And Krishna said, Mata, we have our lunch boxes. А Кришна говорил ей в ответ: мама, ну у нас с собой наши завтраки, наши пищи, которые ты даешь мне с собой. We don't need you to cook lunch. We've got our lunch boxes. У нас с собой есть все. Зачем тебе готовить еще там? But Mother Yashoda insisted. Но матушка Йашода настаивала. I will help herd the cows then. Она говорит: ну тогда я буду помогать пасти коров. I know how to herd cows. Я знаю, как пасти коров. So I'll come and herd the cows. Вот я чем смогу вам быть полезным. Я пойду с вами и буду пасти коров. And Lord Balaram said, listen, Mata, we don't actually herd the cows. И когда Господь Баларам сказал: мама, если честно, то мы вообще никаких коров не пасем. Because the cows just follow Krishna. Коровы, они просто ходят за Кришной, как приклеенные. There's no need to worry about the Мы cows. вообще про них не вспоминаем. And Balaram said, actually, Mata, all we do is play. И Баларам дальше сказал: на самом деле, мама, если честно, в основном то, что мы делаем, мы играем целый день. And you're too old, Mata. Если честно, старовато, чтобы играть вместе с нами. So you just stay home. Лучше для тебя безопаснее оставаться дома. So they're very active, playing different games. Поэтому они очень активны, все пастушки и Кришна, играют разные игры. Sometimes they chase the birds, Иногда они гоняются за птицами, try to catch the birds. пытаясь поймать их. Of course, the birds always fly away before they're caught. Каждый раз птицы улетают, когда уже приближаются мальчики. But then the cowherd boys run after the birds' shadows. И тогда мальчики начинают бежать за тенями этих птиц, ловить тени. Then they have competitions like, who will be first to touch Krishna? Затем они устраивают такое соревнование, цель которого первым дотронуться до Кришны. Кто первый дотронется? And then they come running to Krishna. Они бегут стремительно к Кришне для того, чтобы первым это сделать. They have so many games. Столько разных игр. They go sometimes, if they find a well, they go to the edge of the well. Если они находят колодец, They go to the edge of the well они становятся на крае этого колодца, and they shout bad names down the well. и они туда начинают всякие плохие слова кричать в этот колодец. You're a doctor. И ты кто-то обзывательства всякие. And then
the echo comes back. И оттуда эхо из колодца, то есть кто-то тоже ругаться начинает. And they say, oh, who's that Вы person? говорите, так кто там говорит, кто там такой умный в колодце? Yes, so like this, they have great fun playing. Поэтому они проводят время замечательно. As a result, they become tired. И поскольку они так активны весь день, они устают очень. And Krishna becomes tired. И Кришна устает. So then they take a lunch break. А потом они делают перерыв для обеда. Krishna usually just before lunch kills a demon. И Кришна так давно, что перед самым обедом обычно убивает какого-нибудь демона. That's very tiring. Это само по себе тоже очень утомляющее занятие. And then they have lunch, Потом они обедают. big feast. Большой пир устраивают. And then after having big feast, time to take rest. И когда большой пир уже состоялся, самое время отдохнуть. So even though Krishna has a transcendental body and he never gets tired, Несмотря на то, что у Господа трансцендентное тело, и Он, по сути, никогда не устает, but he becomes tired. он решает иногда уставать. So he speaks to one of the cowherd boys, just sit down there cross-legged. И когда он обращается к пастушкам, он говорит, просто садитесь, скрестив ноги, садитесь вот прямо здесь. So the boy sits there cross-legged. Krishna lies down and puts his head on the lap of that boy. Он просит кого-то из пастушков сесть вот так вот, скрестив ноги, сам ложится на траву и кладет голову на бедро одному этому пастушку. And Krishna sleeps. Кладет и засыпает. And that cowherd boy thinks, this is the best day of my life. Пастушок, он думает, это самый лучший день моей жизни, когда такое происходит. So Krishna is sleeping. People would think, Tamagu. Когда люди слышат, Кришна уснул, и они думают, ну вот, в Тамагуне. But actually it's great, great mercy. На самом деле это просто проявление бесконечной милости. And all the other boys are looking at that boy. И все остальные пастушки смотрят на того мальчика, пастушка, на бедре которого спит Господь. And they're thinking, wish it was me. Они думают, вот бы мне так. And when Krishna sleeps, he dreams. И когда Кришна спит, он видит сны. What does he dream of? Как вы думаете, что он будет видеть во сне? Oh. Что? Ради? Ладу? He dreams of Srimati Radharani and the Gopis. Он во сне видит Шримати Радхарани и Гопи. And they have all sorts of amazing pastimes in his dreams. И они в его снах проводят самые удивительные игры. And the gopis, well, Krishna catches the gopis, because in his dreams, he always beats the gopis. И Кришна гоняется за Гопи, потому что в своих снах он устраивает хорошую трёпку Гопи. When he's not dreaming, when he's not sleeping, he doesn't always beat the gopis. They often beat him. А когда это происходит наяву, то Кришне не так часто удается поколотить Гопи, потому что в основном они делают это с ним. But when Krishna dreams, he always beats the gopi. Но вот в своих снах Кришна всегда колотит Гопи. So in one dream, Krishna and Madhu Mangal caught the gopis picking flowers. И в одном из таких снов своих Кришна, он вместе с Мадху Мангалом поймал Гопи, которые собирали цветы. And Madhu Mangal told the gopis that, you rascal girls, what do you think you're doing? И Мадху Мангал сказал, ах вы маленькие негодяйки, что по-вашему вы сейчас делаете? You're stealing Krishna's flowers. How dare you do Вы that? же воруете здесь, просто в наглую воруете Кришнины цветы. And the gopis say, what do you mean we're stealing Krishna's flowers? These are Radharani's flowers. На что Гопи отвечали, подождите, что значит мы воруем Кришнины цветы? Здесь нет Кришниных цветов, здесь есть цветы Радхарани. And so then big argument develops. Whose flowers are they? Whose forest is it? И тогда начинается между ними серьезный спор. Чьи цветы здесь, вообще чей лес это?
And Madhu Mangal says, everyone knows Vrindavan is Krishna. И тогда Мангал говорит, подождите, всем известно, буквально всем, что Вриндаван принадлежит Кришне. He is the son of the king of Vrindavan. Он своего рода царь Вриндавана. So everything belongs to him. Поэтому все здесь принадлежит ему. And Madhu Mangal quoted one verse from Shastra. И Мангал в это время подтвердил свое высказывание одним из стихов из Шастры. Vrindavan, Krishna Van. Vrindavan is Krishna's forest. Сказал, в текстах сказано, Вриндаван это Кришнаван, это лес Кришны. And then Lalita spoke. И тогда в спор вступила Лалита. And this verse which Madhu Mangal quoted was from the Puranas. И текст, который Мадху Мангал упомянул, он из Пурана. So Lalita said that the Puranas are secondary literatures. Лалита говорит, на самом деле Пураны это вторичная ведическая литература. I have a verse from the four Vedas, which are the original literatures. А у меня стих, сказала она, есть прямо из самих вед, из 4 вед, которые являются начальной литературой, начальным писанием. She quoted some verse which describes Radharani as Vrindavaneshwari. И тогда она процитировала стих, в котором Радхарани упоминается как Вриндаванешвари. Radharani is the queen of Vrindavan. Радхарани царица Вриндавана. At that point, Madhu Mangal realized they were in big trouble. И тогда Мадху Мангал понял, что сейчас у них начались сложности в споре. So he told Krishna, listen Krishna, I have some important business to attend to. Тогда он сказал Кришне, Кришна, у меня сейчас дела, я вспомнил, у меня сейчас одно важное дело. So I have to go, but it's okay. Мне нужно идти сейчас срочно, но все нормально, ты оставайся. And off he went. И просто исчез. Krishna was surrounded by a whole gang of ferocious gopis. А Кришна остался буквально один на один с целой командой свирепых гопи. And they are just getting on his case. И они решили с ним свести счеты. And just defeating Krishna in this way and that. И они, Кришна терпел от гопи поражение одно за другим. It was like Krishna was having a nightmare. Вообще это было похоже на кошмар. So what did Krishna do to escape? И что же Кришне удалось сделать, чтобы убежать оттуда? He did the only thing he could do. Он сделал единственное, что он мог в этой ситуации сделать. Krishna woke up. Кришна проснулся. And the problem was solved. И проблемы все решились. So, Krishna's sleep is different from our sleep. Поэтому даже сон Кришны полностью отличается от нашего сна. So this is an example of how what is normally not a good quality, when Krishna has it, it's a very good quality. Это пример, который показывает то, что какова разница между тем, что мы считаем нехорошим качеством, и когда его это качество проявляет Господь, насколько оно совершенно другую природу имеет. So, I'm going to focus now on one of these bad qualities. Сейчас я хочу сосредоточить ваше внимание на одном из вот этих негативных качеств. It is the quality of prejudice. Это качество предубежденности. That, like favoritism. Или склонность выбирать себе любимчиков. Yeah, being very unfair. Быть слишком пристрастным, выбирая себе каких-то фаворитов, и тем самым будучи несправедливым. You know, like sometimes in government you get nepotism. Как, например, в правительстве. In government, nepotism. Непотизм. Слышали? Протекционизм, скорее. That someone is the president. Например, кто-то президент. He appoints his brother the vice president. И он решает своего брата назначить вице-президентом. His mother is the minister of finance. А мама его становится министром финансов.
например, в стране. His oldest son is the minister of something else. А его старший сын министр еще чего-нибудь. His daughter is the minister of some other thing. А дочь еще какой-нибудь министр. So anyway, this is called nepotism. Это называют термин непотизм. Just favoritism. Еще одна склонность к тому, чтобы играть фаворитов себе. So when people do this, then generally it is thought to be very bad. И когда люди проявляют такое качество, это считается очень неблагоприятным, это дурное поведение. It's big cheating. Это огромный обман. And exploitation and abuse. Это эксплуатация людей. So Krishna, he also has prejudice. Оказывается, у Кришны тоже есть вот это качество. Krishna, he has prejudice. He does favoritism. Он действительно выбирает фаворитов себе, любимчиков. But when Krishna does favoritism, it is very nice. Но когда он это делает это самым прекрасным образом. So there's one verse, there's a series of verses actually in Bhagavad Gita where Krishna describes himself in this way. И есть один стих Бхагавад-гиты, на самом деле таких стихов много, в котором Господь именно описывает, как он это делает. Chapter 9, verse 29. 9 глава, 29 стих. 9:29. Что это? Пожалуйста. Какой стих, пожалуйста? Какой стих? Давай. 9. Тут. Samoham Sarvabhuteshu Name Dveshasti na Priyaha Ye Bhajanti Tamam Bhaktya Mai Te Teshu Chapyaham. Krishna says, I envy no one. Кришна говорит в этом стихе: у меня нет зависти никому. Nor am I partial to anyone. Я не пристрастен никому. I'm equal to all. Я отношусь ко всем одинаково. But one who is my devotee Но тот, кто является моим преданным, is a friend to me, является самым близким другом для меня. is in me, Он во мне, and I'm also a friend to him. а я его друг. This is the verse that Jiva Goswami gives in his commentary here to illustrate Krishna's prejudice, his favoritism. И Шрила Джива Госвами как раз приводит этот стих из Бхагавад-гиты для того, чтобы описать, как Кришна вот эту свою пристрастность, убежденность выражает. So normally Krishna's equal to all the non-devotees. Кришна относится равно ко всем непреданным. Someone gets a lot of money. У кого-то очень много денег. It is just their karma. Просто их карма. Someone gets some horrible situation. У кого-то какие-то тяжелые события в жизни. It is just his karma. Это просто его карма. And Krishna sees that people get their karma. Что просто видит, как люди пожинают плоды своей кармы. And Prabhupada describes it in terms of a judge in a court. И все, как он объясняет это, сравнивая, приводя пример судьи в суде. The judge in the court is saying to one man, take 10 million liters. И в суде судья может сказать этому человеку: ты получишь 10 миллионов литров. Надо получить. Another person he's saying, go to jail for the rest of your life. А другому он тут же говорит: а ты на всю жизнь отправляйся за решетку. So people might think this is prejudice, this is favoritism. И кто-то может подумать: это пристрастность, Господь, судья пристрастен. Of course, on the material level, sometimes it is. И, конечно, на материальном уровне иногда так оно и есть. But at least in principle, it is meant to be simply according to the law. Но That's in principle, it is meant to be according to the law. Но на самом деле в основе своей это должно быть в соответствии с законом делаться.
And it is not that the judge likes someone or dislikes someone. Это не основано на том, на каких-то симпатиях или неприятиях судьи. So, Krishna does the same. Кришна делает то же самое. People get their karma. Люди пожинают просто плоды своей кармы. And, well, of course, karma is a very intricate subject. Конечно, карма сама по себе это очень сложный предмет. And in Bhagavad Gita, Krishna says the intricacies of action are very hard to understand. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что сложности кармы очень трудно понять. Someone gets a mixture of good and bad karma. Потому что человек может получать смесь хорошей и плохой судьбы. Sometimes we give the example of the dog of a rich man. Иногда мы приводим пример собаки в доме богатого человека. The dog of the rich man, he drives in the rich man's car. Эта собака, она ездит в очень дорогой машине, в машине своего хозяина. He is sitting in the front passenger seat. И она даже на переднем сиденье пассажирском может сидеть. Of the Rolls-Royce. Rolls-Royce. Yes, he is being chauffeur-driven. Ее эту собаку может возить личный шофер. So he's driving. Собака едет гордо. And we may just have some old car. А у кого-то из нас, может быть, просто старенькая машина. We may just have УАЗик. Кто-то едет на УАЗике просто. But he is driving. He is chauffeur-driven in the Rolls-Royce. Но эта собака, она едет с персональным шофером в Rolls-Royce. But he is in the body of the dog. Есть один нюанс. Она в теле собаки. And he is, while the rich man is out working hard all day, И она, while the rich man is out working all day, the dog is relaxing in the mansion. и пока хозяин зарабатывает тяжело деньги, в это время собака наслаждается тем, что отдыхает дома. He is enjoying the rich man's property more than the rich man. И она наслаждается имуществом этого богатого человека больше, чем он сам. And Prabhupada once was taken to visit a rich man in New York. Однажды Прабхупада в Нью-Йорке пригласили в дом богатого человека. And the devotee told Prabhupada, they were sitting there in the rich man's quartier. И они собрались вместе с Прабхупадой, приехал с учениками в квартиру этого богатого. And the devotee, the disciple told Prabhupada, you know, this quartier, this flat is worth more than $1 million. И ученик Прабхупады сказал ему, вы знаете, что Прабхупада эта квартира стоит свыше $1 миллиона. And that was, 40 years ago. Это еще было 40 лет назад, между прочим. And then either a fly or a mosquito went flying past. И в этот самый момент мимо них пролетел или муха, или комар. And Srila Prabhupada said, this fly is also living in this quartier. Прабхупада говорит, эта муха, кстати говоря, тоже живет в этой дорогой квартире. How much did he pay? Сколько она платит за нее? It is karma. It is very interesting situation. Это просто карма, самые необычные ситуации благодаря ей складываются. And whatever situation any living entity is in, it is just their karma. It does not reflect the attitude of the Lord towards them. И поэтому, в какой бы ситуации жизни ни оказался человек, в конечном счете это просто его судьба. И это вовсе не означает, что это какое-то личное отношение к Господу, к человеку. And I read a couple of years ago one interesting incident. Пару лет назад я прочитал
об одном интересном случае. One man won $130 million in the lottery. Один человек выиграл Лотереи. 130 million dollars. Он выиграл $130 миллионов в лотерею человек. Yes. So people would think, oh, very nice. Все, потому ничего себе повезло ему. So he gave up. He was like a factory worker. Но этот человек был обычным заводским рабочим. He gave up his job. Он оставил свою работу. Got a big house. Купил себе огромный дом. Sold his uazik. Продал свой УАЗик. Got some big Bhakti machine. Купил себе большую машину, богатую. Yes, and now he's trying to have a good time. Я решил просто насладиться жизнью. But he got into bad company. Но общение у него было не очень хорошее. And then he ended up, he was drinking every day. И закончилось все тем, что он пил ежедневно. He got into a big fight in the bar. Случилась драка в баре, где он отдыхал, так сказать. And he killed someone. И он нечаянно убил, то есть в драке убил кого-то. It was in some news report some time ago. Это было как раз некоторое время назад, этот случай в новостях. So the news report was the man's wife was speaking. И в этой сводке новостей интервью с его женой приводилось. Because now the man was going to be executed for murder. И теперь этого человека могли казнить за убийство. And the wife said, "I wish he had never won that money." И тогда эта жена сказала журналистам, как бы я хотела, чтобы он никогда бы не выиграл этих денег. We were better off when we were poor and working in the factory. Нам все гораздо было лучше в жизни, пока мы были достаточно бедны и работали на фабрике. So karma, it's very intricate and often very difficult situation. Поэтому карма — это очень хитросплетение кармы, и их очень трудно понять, они приводят к сложным ситуациям. And Krishna's part in the whole program, how karma works, is he simply sees people get the karma they deserve, and he is dispassionate. И в чем же роль Кришны в этом всем? Он просто наблюдает за тем, как реализуются плоды кармы всех людей. На самом деле он абсолютно беспристрастен. These things are not emotional issues. They're not issues for him at all. Это не только Кришна не только эмоционально никак не вовлечен в это, видя, что происходит с живыми существами. Он вообще никак не вовлечен в это. He is equal to everyone. Потому что он одинаково беспристрастен и равно относится ко всем. Everyone except the devotees. Каждый, за исключением преданных. Каждому он равно относится, за исключением преданных. Yes. So Krishna explains that my devotees, they're friends to me, they're in me, I'm a friend to them. И Кришна объясняет, что все мои преданные — это мои близкие друзья, они во мне все на самом деле, и я их друг. So I give them special treatment. Поэтому я отношусь к ним особенно. There's one lecture of Srila Prabhupada on this verse. Есть лекция, прочитанная Шрилой Прабхупадой на этот стих. And there Srila Prabhupada, he says that Krishna has explained how he's equal to everyone. И Шрила Прабхупада в этой лекции говорит, Кришна объясняет, как равно он относится ко всем живым существам. But then Krishna uses the word to, but. Но в этом стихе Кришна использует слово «ту», которое переводится как «но». I'm equal to everyone, but. Я равно отношусь ко всем, но. Not the devotee. Это не касается моих преданных. For the devotees, I give very, 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 very special treatment. Но по отношению к своим преданным я отношусь очень особенным образом. Yes. So that was chapter 9, verse 29. Это 9 глава, 29 стих. Then in chapter 9, verse 30, Krishna gives an example how
now he gives special treatment to his А уже devotee. в 30 стихе Кришна приводит пример того, как может проявляться это особенное отношение к преданным. Devat treats it. 9 глава, 30 стих. Что это? Что за стих? Громче. Okay. Apichet suduracharo bhajate mamanakibak sadura eva samantavya samyagvya vasato hisa. Krishna says, even if my devotee does some abominable action, Кришна говорит, даже если мой преданный совершает самые отвратительные поступки, still he must be considered saintly его все равно необходимо считать святым, because he's properly situated. потому что он находится в правильном положении. So this is specifically, it is an example given by Krishna, or the example, to illustrate this extremely important point. Поэтому в этом стихе Кришна дает очень яркий пример того, как он относится к преданным. If someone does something really bad, Если кто-то совершает какой-то поистине дурной поступок, Prabhupada translates the Sanskrit word is suduracha, and Prabhupada translates it as abominable action. санскритское слово, которое использовано в стихе, это судурача, но Шрила Прабхупада переводит его как отвратительный поступок. Abominable is a good word. Extremely bad. It is not just sort of обычно bad. Не просто плохой поступок или дурной поступок, это просто мерзкий, отвратительный поступок. Baladev Vijayabhushan, in his translation, he uses the word despicable. Баладева Видябушина использует в своих комментариях слово тоже мерзкий, да? Презираемый, да, презираемый. Понимаете? It's really bad. It's not just something bad. Это действительно уже крайняя точка плохого. And Ramanujacharya, he says, even if the devotee does something exceedingly wicked, И Рамануджачарья говорит, даже если преданный совершает какой-то крайне злонамеренный поступок, что-то очень низкое. yeah, okay. Anyway, you get the idea. We're talking about something special. То есть вы поняли, идею вы уловили. Это вот что-то особенное, особенно плохой поступок. So the devotee should be considered a sadhu. Преданного при всем при этом необходимо продолжать читать садху. Sadhu eva. The word eva means definitely. Саду эва, слово эва означает без всяких сомнений, определенно. It's a strong word of emphasis. Это слово, которое дает особенный акцент на предыдущее слово. As long as the devotee remains engaged in devotional service, the devotee must be considered saintly. До тех пор, пока преданный продолжает свое преданное служение, его нужно считать святым. Because he's properly situated in his basic determination. Потому что у него правильное положение в отношении своей решимости. Now, normally, if some regular person, non-devotee, if they do something abominable, despicable, exceedingly wicked, И если обычный человек делает что-то очень низкое, очень мерзкое, отвратительное, oh, they go to hell. они отправляются в ад. And hell is not a nice place. И ад не самое лучшее место. We were just in Siberia doing a cultural program. Мы были в Сибири совсем недавно, проводя культурную программу, там, участвуя в культурной программе. It's in the context of a drama. Это было в контексте постановки театральной. And
the drama's called Easy Journey to Other Planets. И эта пьеса называлась «Легкое путешествие на другие планеты». And the hero goes to different planets. И персонаж главный этой постановки, он путешествовал на разные планеты. And he goes to hell. И, конечно же, побывал в аду. Ooh, you should have seen it. Стоило посмотреть. And he meets some Yamadutas. И он встретил там Ямадутов. And the Yamadutas come running into the crowd. И эти Ямадуты кинулись в зал. And pick people out. Начали людей выдергивать с места, тащить. So it's really quite shocking. И это был такой достаточно шокирующий эпизод. So, yeah, if a person does something suduracha, really bad activity, they go to hell. Если обычный человек совершает это судурача, то он что-то отвратительное, низкое, мерзкое, он отправляется в ад. And they suffer so badly. И там этот человек страдает просто безмерно. There's a book called Garuda Purana. Well, one of the Puranas, Garuda Purana, talks about hell. Один из ведических трудов, который называется Гаруда Пурана, он описывает адские планеты, ад. And you don't want to go. Очевидно, ни у кого желания не появится туда отправиться. So normally people, they do something bad like that, they go to hell, but not the devotee. Поэтому обычные люди, если они делают что-то подобное, они отправляются в ад, но это не касается бедных. So Prabhupada is talking about this, and Prabhupada says, just see, Krishna says, but. И Шрила Прабхупада в комментарии в своей этой лекции, там стиху, он говорит, обратите внимание на слово «но». The devotee gets extremely different treatment. Бедные получают совершенно, они со стороны Господа получают совершенно отличное отношение. And of course, in his purport to chapter 9, verse 30, Srila Prabhupada does talk about this. И, конечно, в своем комментарии к стиху 30 из 9 главы Шрила Прабхупада говорит об этом. And Prabhupada, you know, the way Prabhupada writes, he writes in a very sober way. И он пишет это очень таким, комментирует это, пишет об этом в комментарии очень трезвым образом таким. Vishwanath Chakravarti Thakur, he also discusses similarly. Вишванатха Чакраварти Тхакур в таком же настроении обсуждает это. But he is more dramatic in the way he presents things. Но он более драматичен в том, как он представляет вещи в этом комментарии. So I thought I could read something from the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur on this verse, chapter 9, verse 30. Поэтому я прочитаю отрывок из комментария Вишванатхи Чакраварти Тхакура к этому стиху 30 из 9 главы Бхагавад-гиты. So he comments in the form of, as it were, extra discussion between Krishna and Arjuna. И он в комментарии представляет в форме такого дополнительного диалога между Кришной и Арджуной. So he says that Krishna says, Кришна говорит в этом диалоге. My attachment to my devotee is my very nature. Привязанность к моим преданным, говорит Господь, и есть суть моей природы. That attachment does not decrease even if the devotee does wrong. И моя привязанность не убывает, не уменьшается, и она не зависит от того, что преданный совершает ошибки. Because I then make him come back to the higher standard. Потому что я затем помогаю ему подняться еще на более высокий уровень. If a devotee has bad conduct, если преданный ведет себя дурно, he is addicted to violence, например, он привязан к склонности, у него есть склонность к насилию, addicted to thievery, например, у него есть склонность к воровству, addicted to adultery. У него есть склонность к распутству. But if he worships me and no one except me,
Но если при этом он поклоняется мне и никому, кроме меня, and doesn't follow any other process like karma or jnana, и не следует никакому другому процессу, например, как карма или гьяна, then he is my devotee, he is a sadhu. то его нужно считать моим преданным, его нужно считать саду. So then Arjuna, according to Vishwanath Chakravarti, objects. И тогда, согласно Вишванатху Чакраварти Тхакуру, Арджуна возражает Кришне. But considering his bad conduct, how is he a devotee? Он говорит, Арджуна говорит Кришне, возражая, но считает, что он таким дурным образом ведет себя, как это может быть, чтобы преданный вел так себя? And Krishna replies, Кришна отвечает ему, he is to be respected as a devotee because he remains attached to me. Его нужно уважать, такого преданного, потому что он сохраняет свою преданность ко мне. You must see him like this. И ты должен смотреть на него именно таким образом, говорит. It is my command. Это мой приказ. Not doing so is offense. И поступать любым иным образом является уже оскорблением. My order is the authority. Мой приказ является верховным распоряжением здесь. And Arjuna objects again. Но Арджуна возражает снова в этом диалоге. So, he can be considered a devotee when he worships you. Да, его нужно считать преданным, если он продолжает поклоняться тебе. And as a non-devotee when he commits adultery. И при этом, если он совершает, например, распутничает или совершает какие-то другие низкие поступки, то это не нужно делать. Нельзя считать его преданным. And Krishna replies, Кришна в свою очередь говорит, no, he should always be considered a devotee. Кришна говорит, нет, всегда его надо считать преданным. You shouldn't see his bad qualities at all. Ты вообще не должен видеть его дурных качеств. He makes a splendid resolution. И The devotee, fallen devotee. этот падший преданный, он принимает самое замечательное решение. I may go to hell for my sinful activities Он говорит про себя, я, скорее всего, отправлюсь в ад за свои поступки, because they're so hard to give up. потому что так трудно прекратить это делать. But I won't give up my service to Но Krishna. я все равно не прекращу свое служение Господу. Then Vishwanath Chakravarti Thakur says, Krishna then speaks the next verse, 31. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, затем Кришна произносит следующий стих, 31. Shibra Bhavati Dharmatma Shashvas Chantam Dagachati Kontaya Pratijanihi Name Bhakta Pranashati. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. Такой преданный, он сразу же достигает благонравия, благочестия и обретает покой. O son of Kunti, declare it boldly. My devotee never perishes. И тогда он говорит, о сын Кунти, провозглашай это повсюду, что мой преданный никогда не падет, Arjuna protests. никогда не исчезнет. How can you accept the worship of such a sinful person? Тогда Арджуна снова возражает, он говорит, дорогой Господь, ну как ты можешь принимать служение такой оскверненной личности, такой греховной личности? How can you eat the food and drink that he offers? Ты можешь есть то, что он предлагает, и пить то, что он предлагает. Krishna replies, Кришна отвечает, he quickly becomes righteous. он очень быстро обретает праведность. Vishwanath Chakravarti Thakur makes the comment that Krishna is using the present tense of the verb and not the future tense. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что Кришна здесь использует глагол в настоящем времени. Он обрел всю праведность, а не будущее время. So, yes, then Krishna says that devotee thinks, И Кришна говорит, такой преданный мыслит следующим образом. how unfortunate I am. Насколько же я неудачлив. There's no one as low as me. Нет никого ниже, чем я. I'm bringing a bad name to the devotee. На самом деле я грязное пятно на всех преданных. And Arjuna protests. И Арджуна протестует.
if eventually he becomes righteous, I would not argue. Если бы он говорит, Господь, если бы он в конце концов действительно стал праведником, я бы даже не стал возражать. However, if he's sinful right up till his death, what is his position? Но если он так и не изменился и оставался греховным вплоть до могильной доски, до своей смерти, then the Lord speaks loudly. когда его тоже считать праведником? Тогда Господь говорит в этот момент Господь начинает говорить очень громко, with a little anger. с оттенком гнева в своем голосе. O son of Kunti, my devotee is not destroyed. О сын Кунти, я еще раз повторяю, мой преданный никогда не погибнет для меня. At the time of death, he will not fall. В момент смерти он не падет. Then Arjuna says, people with harsh tongues will argue against this. И когда Арджуна говорит, Господь, люди, которые ищут недостатки, люди со злые языки, как их называют, они не согласятся с этим. Krishna replies, Кришна отвечает ему, Oh, Arjuna, go into that assembly. так он говорит, о Арджуна, отправляйся в среду таких людей, в круг таких людей. Make a tumultuous sound with drums. Возьми с собой барабаны и создай громогласные звуки. Throw your hands in the air. Вознеси свои руки вверх. And fearlessly declare. И без всякого страха провозгласи. Arjuna says, declare what? Арджуна говорит, провозгласить что? Krishna says, declare that my devotee, even though committing sin, does not perish. Кричи на всю округу, провозглашай повсюду, что даже если мой преданный совершает самые греховные действия, он никогда не погибнет для меня, не исчезнет. But rather, he reaches success. Скорее наоборот, он достигнет успеха. So actually, Vishnu Chakravarti Thakur says more too. В действительности Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур еще много о чем говорит в этой связи. And Baladev Vijayabhushan in his commentary says almost exactly the same thing. И Шрила Баладева Видябушина, он на эту тему, на этот стих говорит практически то же самое. So we should understand this is an extremely important point. Поэтому мы должны понять, это очень важный момент. The mercy of Krishna to his devotees is practically inconceivable. Мы должны понять, что для нас непостижима милость Господа по отношению к Его преданным. He treats all the non-devotees equally, Он абсолютно равно относится ко всем непреданным, but in so many ways he helps his devotees and he's very kind to his devotees. но к своим преданным он самыми различными способами старается помочь им и очень добр по отношению к ним. Hare Krishna. So, like this prejudice, favoritism by Krishna is a very good quality. Поэтому эта пристрастность Господа, когда Он ее проявляет, это прекрасное Его качество. Now, before we finish, we have a little announcement. Прежде чем мы закончим лекцию, мы сделаем небольшое объявление. We have, well, you may know, a few months ago we made a book about Vrindavan. Наверняка вы знаете, что несколько месяцев назад мы написали книгу о Вриндаване. Some of you may have copies of that. У кого-то, наверное, есть уже экземпляры. I hope you are enjoying it. Я надеюсь, вам эта книга доставила удовольствие. There is also a DVD. Но еще также есть DVD, сейчас есть DVD. Actually, there is a set of 2 DVDs. Это даже не одно DVD, а 2 диска. And it's going through the same program of visiting all the temples. И в этом DVD те же самые храмы показаны, которые описаны в книге. And it's very beautiful, very nice. Это замечательный материал. And it has just arrived in Litva. И он впервые в Литве сейчас. So, if anyone would like a copy,
you can see Shamananda Prabhu. Поэтому, если кто-то хочет получить копию этого диска, один экземпляр, то, пожалуйста, обращайтесь к Шримананде Прабху. It's visiting more than 80 temples and sacred places. Это там описано посещение более чем 80 храмов. And actually it's very nicely put together. И очень это хорошо скомпонировано все. I think it's nice. По-русски. И кроме того, диск на русском, озвучен на русском. И И по-английски тоже. по-английски тоже. It has both, 2 soundtracks, one in English, one in Russian. Две звуковые дорожки на русском и на английском. So, and Shamananda Prabhu will tell you how much it is. Шримананда Прабху скажет вам, сколько стоит. Сколько стоит? Сколько стоит? Специальная цена для фестиваля. Специальная цена. 40 литров. Этот набор 40 литров. 40 литров. Сколько? 40. Сколько евро? So if anyone would like a copy, a set, please come and see Shamananda Prabhu. It's possible. It's possible. Yes, just extremely possible. Если кто хочет теперь, у нас несколько минут есть, может сразу приобрести и, грубо говоря, сможет подписать сразу этот диск. А потом, после этого, у регистратуры будет, там еще несколько. Их ограниченное количество, но кто первый будет, кто сможет. Shri Vrindavan Dham ki, Srila Prabhupada ki. I have your English one.